Итак, друзья, задача сделать ключ по размерам. Сейчас вы видите оригинал этого ключа. Это мне прислал видеоролик заказчик, чтобы я визуально понимал, как он выглядит. Ну, размеры он записал все на бумажке. Вот такая, друзья, стружка летит. Наматывает нормально, он, гляньте, аж закидывает. Ну а дальше, друзья, я все комментарии отключаю. Наслаждайтесь уютным и очень кайфовым зрелищем по изготовлению этого ключа. Так, друзья, вот такая заготовочка получилась, очень гладкая. Вот таким вот микрометром. Ну, само изделие не требует этой точности, но я для себя решил померить, чтобы понимать, что там у нас еще и параллельно с конусами. Так, тут получается 12,5 на расстояние 15, здесь 10 сантиметров ровно 10 сантиметров, друзья. Вот станок Metal Master дает такую погрешность, не очень хорошо, ну и не прям супер критично плохо.
yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a plan. Surround yourself with open minds, people can change your life. Pursue friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up on the ground. Till your head was loud. You're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to kill the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle. Ну вот, что по итогу получилось. Кончик ключа закален. Вот так вставляется. Там он вот так разворачивается. Потом его вот так назад. Он входит в пазы. Поворачиваются пазы. Переворачивается ключ. Опять вперед немножко. И он, по идее, должен встать вот так. И так его вытащить назад можно. Как-то так этот механизм весь работает. Ну, это точная копия того ключа, который мне принесли, поэтому думаю, что все будет у человека работать. Вот такая деталюха, ребят. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Ну и напоследок решил вам показать еще раз ролик с оригиналом этого ключа. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось у меня повторить или нет сам механизм.